Imagina por un momento los tuberios de una casa antigua, si durante 60 años viertes restos de grasa y residuos por el desayuno cada mañana, que acaba ocurriendo. Si atascan, el agua deja de fluir y la presión dentro de la tuberia sub peligrosamente hasta que un día inesperado, pum, la tuberia revienta. Eso es lamentable, ment lo que le podría estar pasando a tus arterias ahora mismo, pero no es grasa de cocina lo que los está bloqueando. Es lo que elegiste para desayunar esta mañana. Te despiertas a menudo sin dot pasado con niebla mental. O te preocupa ver esa cifra alta en el tensiómetro que pers no bajar nunca. Y si te dirá que el verdadero culpable se esconde en es desayuno de toda la vida, como el pan blanco o los galetas, que crees inofensivo, la mayoría de la gente no lo sabe. Pero estos alimentos provocan una inflamación silenciosa que endures, tus vasos sanguíneos convirtiéndolos en bombas de religieria. Pero hoy tengo una excelente noticia para ti. No voy a pedir que dejes de comer, al contrario, en este video voy a revelar el desayuno limpia arterias, una combinación específica de 3 ingredientes sencillos avalada por cardiólogos, que actúa como un cepillo natural para barrar el costo o malo y devolver la elasticidad a tu corazón antes de que se tarde. Antes de revelar la receta exacta, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita ahora mismo. Es un segundo para ti, pero puede regalar años de vida. Ya lo hiciste, bien, preparad porque vamos a descubrir cómo limpiar tus arterias empezando por tu plato. Part 1. El enemigo silencioso, lo que debes eliminar. Ya vamos a empezar hablando con total sinceridad, sobre lo que muy probablemente tienes en tu mesa cada mañana. Durante décadas nos han vendido la idea de que un desayuno ligero y tradicional es lo mejor. Quizás tomas una tostada de pan blanco con mermelada, unas cuantas galetas de esas que llamamos Maria porque parecen inofensivas, o un par de magdalenas porque son blanditas y fáciles de masticar. Te las comes, te sientes satisfecho y piensas, hoy comido poco, me estoy cuidando. Pero, amigo mío, aquí es donde reside la trampa mortal. Estos alimentos no son comida real para tus arterias, son lo que yo llamo bombas de azúcar camufladas. Aunque no sep, en extremadamente dulces, el pan blanco y las harinas refinadas se convierten en glucosa pura apenas tocan tu estómago. Y sabes que ocurre entonces si produce un pico de insulina violento, quiero que visualices esto, imagina que el interior de tus arterias es suave como la seda. Cuando comes estos azúcares refinados al despertar, es como si pasaras un papel de lija invisible por dentro de tus venas. Es exceso de azúcar hecho raspa y lastima los paredes de tus arterias, creando una inflamación silenciosa. Tú no sientes dolor en ese momento, pero el daño está hecho. Y que haces tu cuerpo para curar esos rasguños. Envía colesterol para parchar la herida. Con el tiempo, copa tras copa de colesterol se acumula sobre esas heridas causadas por el azúcar. Y así es como la arteria se endurece y se estrecha subiendo tu presión arterial. Déjame contarte el caso de Manuel, un hombre de 74 años que ligó a consulta. Manuel no comía grasas, no fumaba y caminaba a diario, pero su presión arterial no bajaba de 160, estaba desesperado. Cuando revisamos su dieta, descubrimos que desayunaba religiosamente 3 magdalenas y un zumo de naranja envasado cada día. Para él era sano, pero para su cuerpo era veneno. Al eliminar simplemente ese hábito, su niebla mental desapareció en 2 semanas y su presión comenzó a bajar.
Nois culpa tu, ja haber credo que esto era sono, pero ahora que sabes la verdad, es tu responsabilidad. Perchert, quiero pedir algo importante ahora mismo. Pulsa un segundo y escribe en los comentarios la palabra culpable. Si tú también sueles desear pan blanco, galetas o dulce, no te juzgo, solo quiero saber cuántos de nosotros estamos listos para cambiar ese hábito hoy mismo. Te leo. Aquí tienes la parte 2 del cuerpo del video. He mantenido el tono de médico amigo, y he puesto mucho énfasis en distinguir el tipo correcto de alimento, y que muchas personas mayores se confunden con las versiones instantáneas azucaradas. Part 2. El estropajo natural, la avena y el secreto del beta-glucano. Ahora que hemos sacado la basura de tu desayuno, sé lo que estás pensando. Ve el doctor, si me quitas el pan y los galetas, que me queda pasar hambre, nada más lejos de la realidad. Quiero presentar el remedio más humilde y potente que existe en el supermercado. Es barato, lo encuentras en cualquier parte de España y, sin embargo, la mayoría lo consume mal. Estoy hablando de la avena, pero escuchen bien, no cualquier avena, aquí es donde ocurre la magia. La avena contiene una fibra maravillosa llamada beta-glucano. Para que lo entiendas fácil, imagina que el beta-glucano es como una pequeña esponja gelatinosa. Cuando comes avena, esta fibra viaja por tu sistema digestivo y forma un gel. Es gel atrapa el colesterol malo, el LDL y parte de la grasa que has comido y literalmente los secuestra para expulsarlos de tu cuerpo antes de que pasen a tu sangre y taponen tus arterias. Es como si cada mañana enviaras un pequeño equipo de limpieza a barrer tus tuberías por dentro, pero cuidado, aquí cometimos el gran error. Si vas al super y compras esos sobres de avena, instantánea con sabores o cereals de colla, que dicen con avena, estás tirando el dinero y dañando tu salud. Esos productos vienen cargados de azúcar que acabamos de prohibir. Lo que tú necesitas son los copos de avena naturales, los de toda la vida, los que parecen hojuelas aplastadas. Mucha gente me dice, es que la avena me sabe a cartón o es muy pastosa, eso es porque no la preparamos bien. No hace falta hervir la hasta que sea un engrudo. El secreto está en cocinarla suavemente o incluso dejarla en remojo la noche anterior. Ese mancha su textura y libera media sus propiedades sin disparar tu azúcar en sangre. Te aseguro que si empiezas a tomar un tazón pequeño cada día, no solo tus arterias te lo agradecerán. Notarás que tienes energía estable toda la mañana, sin esos bajones o meros típicos de la sun de el combustible perfecto para un corazón cansado que quiere recuperar su fuerza. Tengo curiosidad por saber tu experiencia. Ya comes avena o la odias porque no sabes cómo prepararla para que sepa rica. Del al botón de mi gusta si quieres que te enseñe. Mi receta secreta para que deliciosa o déjame un comentario abajo diciendo, odio la avena si prefieres otra alternativa, quiero leer. Aquí tienes la parte 3 del cuerpo del video. Sigo manteniendo el estilo narrativo, visual y muy empático. En este punto abordamos un tema clave y para los mayores en España, la circulación y el miedo a que la comida sana sea cara o difícil de masticar. Part 3. Los dilatadores de arterias, el poder de los frutos rojos. Ya tenemos la base del desayuno con la avena, pero sé lo que estás pensando. Doctor, la avena sola es muy triste, tienes razón. Por eso, el siguiente ingrediente no solo le dará vida y color a tu plato, sino que cumplirá una función vital que ningún medicamento puede imitar perfectamente. Hablamos de tus arterias como si fueran mangras de riego.
cuando tines la tensión all, tu is como si alguien estuviera pisando la mangra o apret, andola con la mano. El espacio se reduce, y la presión del líquido se dispara. Eso obliga a tu corazón a bombear con una fuerza descomunal, agitándolo día tras día. Aquí entran nuestros salvadores, los frutos rojos, específicamente los arándanos, los fresas o los frambuesas. Veces color intenso morado o rojo oscuro que tienen, no es solo estética, es color vin de unas sustancias llamadas antocianinas. Cuando comes un puñado de arándanos, estas sustancias estimulan a tu cuerpo para que produzca un gas natural milagroso llamado óxido nítrico. El óxido nítrico envía una señal inmediata a los pads de tus arterias, diciéndoles una sola palabra religiones. Al recibir la orden, la arteria se dilata, se abre y la sangre fluye, suavemente como un río tranquilo, bajando tu presión arterial de forma natural. Además, tengo que contar otro secreto que a los médicos a veces se nos pasa. Estos frutos son los mejores amigos de tu memoria. Hay estudios que sugieren que el consumo regular de arándanos puede retrasar el envejecimiento cognitivo hasta 2 años y medio. Así que no solo estás cuidando tu corazón, estás protegiendo tus recuerdos. Ahora somos prácticos porque conozco la realidad de los pensions y el mercado. Muchos me decís, pero oiga, los arándanos frescos son carísimos en invierno. No te preocupes, no hace falta que te gastes una fortuna. Puedes comprarlos congelados. De hecho, al congelarlos justo después de la cosecha, conservan todas sus vitaminas a la perfección y suelen ser mucho más económicos. Un puñado sacado del congelador y puesto directamente sobre tu avena caliente se descongelará en segundos soltando un juguito delicioso que endulzará tu desayuno sin necesidad de azúcar. Es medicina natural, deliciosa y accesible. Dime rápido en los comentarios para saber que te gusta más. ¿Has del equipo fresas o del equipo arándanos? Escribe tu favorito abajo y vimos cuál gana. Part 4. El escudo enterigidas, los nueces y el omega 3. Ya tenemos la avena para limpiar y los frutos rojos para abrir el camino, pero es desayuno perfecto en la falta una pieza clave para approachar tu corazón de forma integral. Hablamos de la flexibilidad, verás, cuando cumplimos años no solo se nos oxidan los rodiles o la espalda, también les pasa a nuestras arterias. Imagina que tus arterias son como una goma elástica. Cuando eres joven, esa goma es suave y se estira perfectamente con cada latido del corazón. Pero después de 60 años de uso, igual que una goma vieja que se ha dejado al sol, los pads de las arterias se secan, se vuelven rígidas y pierden su capacidad de estirarse. Cuando la arteria está dura como una tubería de plomo, tu corazón tiene que hacer un esfuerzo titánico para bombear la sangre. Ahí es cuando la presión sube y el peligro aparece. ¿Cómo podemos engrasar esas tuberías para que vuelvan a ser elásticas? La respuesta está en un alimento que curiosamente tiene la forma exacta de un cerebro humano. Los nueces no son un simple aperitivo para Navidad. Los nueces son los reinas absolutas del mundo vegetal porque están cargados de omega 3. Piensa en el omega 3 como el mejor aceite lubricante para una bisagra oxidada. Al consumirlo, esta grasa saludable se integra en los pads de tus arterias, devolviéndoles la suavidad y la capacidad de amortiguar la presión sanguínea sin romperse. Ahora bien, conozco perfectamente los dos dudas que te están rondando la cabeza ahora mismo. La primera, doctor, pero los nueces engordan muchísimo. Tienes razón, tienen muchas calorías,
pero el secreto está en la dosis medicinal, no te pido que te comas la bolsa entera viendo la tele. Solo necesitas 3 o 4 nueces cada mañana. Esa pequeña cantidad es suficiente para obtener el beneficio medicinal sin que afecte tu peso. La segunda preocupación es aún más común. Tengo los dientes delicados y me cuesta mucho masticar cosas duras. Es un problema real, pero tiene una solución muy sencilla. No hace falta que luches contra la news entera. USA un mortero o picalas finitas con un cuchillo, y espolvoría ya es polvo de news sobre tu avena caliente. El mezclarse con el calor se ablandan, son facilísimas de comer, y le dan un sabor tostado delicioso a tu desayuno. Es un gesto pequeño, 3 nueces al día para mantener unas arterias jóvenes y flexibles. Quiero hacer una pregunta rápida para conocer mejor. ¿Por qué razón sueles evitar los frutos secos? Escribe en los comentarios la palabra peso, si es por la dieta o dientes, si es porque te cuesta masticarlos. Quiero leer part 5, el potenciador secreto, la alquimia de los especies. Ya tenemos la estructura de nuestro desayuno limpia arterias, la avena, los frutos rojos y los nueces. Pero para que este plato pase de ser un simple desayuno saludable a una verdadera fórmula medicinal, nos falta el toque final. A menudo pensamos que la medicina potente solo viene en cajas blancas de la farmacia, con prospectos largos y nombres impronunciables, pero la realidad es que en tu propia despensa escondidos detrás de la sal y el azúcar tienes 2 de los antiinflamatorios y reguladores metabólicos más poderosos del planeta. Vamos a hablar de la canela y la cúrcuma. Empecemos por la canela. En España la usamos mucho para el arroz con leche o los tortillas, siempre asociada al dulce y a la culpa. Pero la canela por sí sola es una guardiana feroz de tu páncreas. ¿Recuerdas el pico de azúcar del que hablamos al principio? La canela tiene la asombrosa capacidad de imitar la acción de la insulina. Actúa como un portero amable que abre las puertas de tus células para que el azúcar entre y se queme como energía en lugar de quedarse flotando en tu sangre, dañando las arterias. Media cucharadita de canela en tu avena no solo le dará un sabor espectacular sin necesidad de añadir ni un gramo de azúcar, sino que mantendrá tus niveles de glucosa estables toda la mañana. Adiós a los antojos de media mañana, y ahora el segundo gigante, la cúrcuma, quizás la conozcas como el colorante del curry, pero los médicos la llamamos oro en polvo. La razón principal por la que las arterias se tapan y provocan infartos o ictus es la inflamación crónica. Si tus arterias están inflamadas y hemores son frágiles, la cúrcuma contiene curcumina, una sustancia que apaga el fuego interno. Y te diré algo más que te gustará. Si además de preocupar el corazón te duelen los rodillas o las manos por la artrosis, la cúrcuma te ayudará a aliviar el dolor articular. Es un 2 por 1 para tu salud. Aquí va un consejo de experto que poca gente conoce. Para que la cúrcuma funcione de verdad, y tu cuerpo la absorba, debes mezclarla con una pizca minúscula de pimienta negra. La pimienta activa la cúrcuma y multiplica su efecto por 2000. Así que la próxima vez que prepares tu bol de avena, no tengas miedo. Espolvorea canela generosamente para el sabor y el azúcar y añade una puntita de cuchillo de cúrcuma para la inflamación. No te preocupes con la canela y la fruta ni notarás el sabor de la cúrcuma, pero tu corazón sentirá el alivio de inmediato. Es increíble pensar que algo tan pequeño yo pueda hacer tanto, ¿verdad? Ahora necesito que seas sincero conmigo.
de los que tienen el boat de Canla, caducado al fondo del armario desde la última Navidad o la usas a diario. Caen en los comentarios, usas especies o solo sal, quiro vacuantos alquimistas de la salud tenemos en la comunidad. Part 6 La receta maestra, tu nuevo ritual matutino, hemos llegado al momento de la verdad. De nada sirve conocer la teoría, saber que hacen los antocianinos o el beta-glucano si esa información se queda guardada en un cajón de tu mente y no llega a tu estómago. Sé lo que me vas a decir ahora mismo, doctor. Todo esto suena muy bien, pero yo por las mañanas no tengo tiempo ni ganas de ensuciarlas. Te entiendo perfectamente, así de edad buscamos la comodidad. Por eso he diseñado esta receta para que tardes menos de 5 minutos en prepararla, menos tiempo del que tardas en esperar a que salga la tostada del tostador. Vamos a preparar juntos lo que yo llamo los gaches de la longevidad. Toma nota o media on, vuelve a ver este trozo del video mañana con papel y boli. Paso 1 La base en un bol apto para microondas o en un caso pequeño. Yo si prefieres el fuego, pon 3 o 4 cucharadas sopras de copos de avena. No necesitas más. Añade una taza de agua o si prefieres que quede más cremoso. Use leche de almendras sin azúcar o leche semidesnatada. Un truco de experto, añade una pizca de sal. Sal. Una cantidad minúscula realza el sabor dulce natural de la avena sin subir tu presión. Paso 2. La cocción. Si usas microondas, ponlo 2 minutos a máxima potencia. Si usas cazzo, remove a fuego medio hasta que ves que espesa, y hace burbujitas. Buscamos una textura cremosa como un arroz con leche, no una sopa aguada ni un bloque de cemento. Paso 3. La alquimia. Aquí está la magia. Saca el bol caliente. Ahora es el momento de añadir nuestros medicamentos naturales. Primero espolvorea generosamente la canela y esa pizca de cúrcuma con pimienta. Hazlo ahora con la avena caliente para que el calor libere los aceites esenciales y el aroma en tu cocina. Es ahora ya empieza a curar. Segundo, añade los nueces picadas. Al que sobre la crema caliente se ablandaron ligeramente, liberando sus aceites omega 3. Y por último, el contraste térmico. Saca tu puñado de arándanos o frutos rojos, frescos o congelados, y échalos por encima. Si son congelados, enfriaron la avena a la temperatura perfecta para comerla de inmediato, sin quemar la lengua. El remover verás que el bol se tiene de un hermoso color morado. El resultado final, lo que tienes delante, no es un simple desayuno. Míralo bien, es un escudo protector, cuando te sientas a comerlo, quiero que lo hagas con calma, mastica despacio. Al principio, si vienes de comer galetas muy dulces, te parecerá que le falta azúcar. Es normal, tu paladar está intoxicado por el dulce. Industrial date tiardías. Al cuarto día te empezarás a notar el dulce real de la avena y la canela. Te notos prometo una cosa. Si te comes este bol a las 9:00 de la mañana, llegarás a la 1 o 2 de la tarde, sin hambre, sin ruidos en el estómago y con una claridad mental que hace años que no sientes. Es combustible de alto octanaje para un motor clásico como el tuyo, que merece ser cuidado con el máximo respeto. Y una última pregunta antes de despedirnos. ¿Te comprometes a probar esta receta mañana mismo o vas a dejar que la pereza gane la batalla contra tus arterias? Si aceptas el reto, escribe en los comentarios. Acepto el reto. Quiero ver una legión de personas valientes tomando el control de su salud. Hemos llegado al final, pero este es solo el comienzo de tu nueva vida.
Hoy has descubierto que limpiar tus arterias y bajar la presión no siempre requiere soluciones complicadas, sino decisions inteligentes cada mañana. Avena, frutos rojos, nueces y especias, cuatro aliados simples que pueden cambiar tu destino, recuerda, nunca es tarde. Tengas 60 u 80 años, tu cuerpo es una máquina maravillosa y agradecida que siempre intenta sana, solo necesita que le des los herramientas correctas. No hagas esto solo por ti, hazlo por los que te quieren y desean disfrutar con plena salud y energía. Si este video te ha sido útil, por favor, regálame un me gusta y compartilo por WhatsApp con tus amigos y familiares. Podrías estar ayudando a salvar una vida hoy. Suscribid al canal para no perder nuestros próximos consejos médicos. Soy doctora Laura Morales y recuerda el poder de transformar tu salud está ahora en tus manos. Hasta el próximo video.